For Fedor back here. Recently, Khabib Nurmagomedov, speaking of retirements, he retired fully from his MMA involvement. I'm just curious, after your career finishes up this weekend, are you planning to still be involved with MMA, or will you do something similar to like what Khabib's doing now, where he's just completely distancing himself? Да, у меня, конечно, спасибо большое за вопрос. Конечно, у меня есть моя команда. Well, yeah, thank you very much for your question. Of course, I'll be involved still because I have my team. Эти ребята мне родные, как моя семья. This is like these guys, they're like family to me. Поэтому как бы ни складывалась жизнь, но я буду всегда рядом с ними. No matter what's going to happen, I'll be next to them all the time. Буду помогать им, чем смогу. We'll try to do my best and help them any way I can. Ну и вся моя жизнь была в спорте. All my life I was in sport. Поэтому без спорта я себя не представляю. The sport is part of my life. Параллельно там или еще как-то, но я буду все равно передавать свой опыт, давать советы какие-то. No matter what I'm going to do, I'm going to still share like my experience, all my knowledge. То есть я без спорта думаю, даже если будет другая какая-то работа или другие увлечения, спорт уже у меня в крови. No matter what I'm going to do, I may have different hobbies, wherever is going to be happening, no matter what, I'm going to be still live with my team and sport. Because sport is in my blood. And just what were your thoughts on Khabib announcing that, though, that he was going to go completely away from MMA? Do you understand his decision, or was that something surprising to you? Ну, это решение Хабиба. This is Khabib's decision. Ничего такого противоестественного или противозаконного в этом нет. I Это don't see anything его illegal личный in выбор. it. That's his choice. Вы знаете, наверное, возможно, да, нам, спортсменам, мы столько времени отрываем, скажем, от своей семьи из-за спорта. We spend so much time outside of our families because of sport, the camps. Что иногда хочется бросить это все. Sometimes you call it quits and that's it. Особенно, когда дома маленькие дети ждут. Especially when you have young kids and they're waiting for you. Я только перешел из самбо и дзюдо в профессиональные поединки. Back then, I just switched over from like judo and sambo competition over to professional fights. Начал работать с... What I have to do here, because it was new for me. Я поставил кассеты с последними соревнованиями. Yeah, I was watching like VHS с последними турнирами from the last tournaments of MMA. В разных версиях. In different versions. И посмотрел, как бьются чемпионы, я понял, что могу с ними, через определенное время смогу с ними состязаться. And like when I watched like the champions, I figured out, like I thought, like I'm going to be able to compete with them at the highest level. Что ничего такого особенного, я не увидел. It wasn't something that I couldn't do. Просто нужно работать. You just have to work hard. So did you imagine that more than 2 decades later, people would talk about you the way they talk about you? Or did that just happen organically over the course of your career? Нет, в тот момент, конечно, я не думал об этом. No, at that point, I definitely didn't think about that. Просто от боя к бою старался максимально хорошо подготовиться и победить. Just my point, I just was trying to fight, be prepared at best and just win a fight. Every single fight I was going to. And I understand, so this is your last fight in Bellator and last fight in mixed martial arts. Would you consider another combat sport to compete in? Is that a possibility, or are you done competing entirely? Думал ли ты о том, что ты можешь продолжить где-то выступать? Не обязательно в ММА, а в каком-то другом виде спорта. Видя, как звезды ММА сейчас выступают в боксе.
Like right now, I watch like as the MMA stars competing in boxing. Конечно, мысли о том, мог бы я биться так же или нет, были. I did think about it, like if I can do it as they do or not. I had those kind of thoughts. Вот, но я хочу закончить свою спортивную карьеру. But I want to be done with it Совсем. completely. Thank you. I'm curious, you're 46 years old, going to be 47 this year. How have you been able to outlast your peers that you were fighting against 10, 15, 20 years ago and still in the shape to fight for a title? Сам себе удивляюсь. Yeah, I'm surprised myself. Конечно, слава богу, да, я хорошо сохранился. Thanks God, I preserved myself pretty well. Вот. Ну и, конечно, спасибо моей команде. Ребята поддерживали меня всегда. And of course, thank you for my team because they support me all the time. Ну а так я просто старался всегда сохранить те качества, которые в молодости развиваешь их, а, скажем, уже в преклонном спортивном возрасте их уже стараешься сохранить. Вот я старался их сохранить уже. Yeah, I had a pretty good career and pretty good baggage of different skills type, and so I try to preserve the skills till my later age. So that's basically it. MMA is a sport with a lot of new fans. Some people have only been watching this sport for 5 years maybe. So I'm curious, why is it important for people to know and understand your career, which happened, part of it, for the last 20 years, a lot of people don't know. And what would you ultimately hope your legacy would be in your contribution to MMA? Спасибо большое. Я бы хотел, чтобы меня помнили только как верующего человека в Бога и спортсмена, который завоевал сердца своих фанатов именно в ринге, в кетче. Не болтовней, не ругательствами, не какими-то пошлыми низкими словами в отношении своего партнера, своего соперника, а именно вот той работой, которую я проделал в ринге. I want to be remembered as, first of all, I want to be remembered as a Christian, as Orthodox Christian. And second of all, I want to be remembered, especially for my fans, as an athlete who gained his popularity, his fan base, based on their skills, based on the fighting skills, not based on the trash talk or all the nasty stuff that's going around right now. So that's how I want to be remembered. Для меня это, конечно, большая радость, что ребята стали чемпионами, что то, ради чего я работал, все эти годы тренировался. Вот новое поколение достойных бойцов, чемпионов сменяет меня. Of course, I'm very happy to see all that because it's like all this time, all this life, like I did compete at highest level. Plus, right now I have a new generation of fighters coming over and they're winning the belts and they have a good career. So I have, legacy behind me that I'm going to leave. Я благодарен Богу, что я какую-то лепту внес в это тоже. And like thanks to God that, I was a part of it.